What has happened over the years, especially, and I think it has to do with when the Pentecostal sort of churches started to sort of take over. You got home, them and I said, I had them go chair, and I cannot bogey, I had not given yes, it's fiakwa. Is not my gene. That was the time that a lot of Rundi would change you know, people didn't want to associate their names with either whether it's a deity or something that they thought was quintessentially Igbo in that way. Now, I know that there's going to be an opportunity to go into the historical context and stuff and the previous generations and why they had to sort of adopt, that sort of like masking their Igbo-ness. But for my generation and the generation that came after, I see a connection. Now, I haven't done the in-depth research here, but I see a connection with that Pentecostal, you change your hand again, even first I go praise and worship, I go everything in English. That's where it came, and then the figure man I go along English. I was a Christian, so now I was a Kingsley Christian, and then secondly, before my wrap up, private schools all these mushroom mommy and poppy private school abena everywhere. Mande kwesiri kujuru ụmụaka ihe akụjige mande grula akwụkwọ mande na-agụghị akwụkwọ. School ahụ ha mepere ebe ha na-akụjiri ha. I will tell my mommy for you English. Oh, ihe bidoro ihe ga-ahụ ụmụaka amụrụ na ụmụaka amụrụ na Ụmụahịa ma ụmụaka amụrụ na Ọnịcha. Ha na-asụga English ha na-ada wo because etigele ha na school now so English ka asụgara ha there. Ha lọta si na compound ha na English ka asụga there. But a lot of nwatakịrị amụrụ na Ụmụahịa shoga na asụ, so a lot of that complex now came, and when it all cumulated together, what you now saw was this sort of deference and this sort of Igbo, and this complex also the fact that they assumed that onye sugu Igbo ihe otu m shaso ịghọtala onye na-asụ Igbo na Igbo ahụ ga-abịa ya n'ọnụ. And that's absolutely not true. And because that ignorance had been allowed to be prevalent and to prevail, and because we allowed it, because I didn't watch nkịtị, ụmụaka na-asụgharị, English na-enweghị isi. At the same time, ha anaghị aghọta Igbo, ha anaghị anụ Igbo, ha anaghị ede Igbo, ha anaghị asụ Igbo, ha anaghị asụrụ Igbo na within their parents' household. Okwu ndị UNESCO bidoro dị ebe niile na UNESCO sịrị. Aga m asị na ọ dị ka ọ dịtụ mma ugbu a n'ihi na mgbe ahụ anọkwa m n'ala Igbo. Aga m asịkwa gị na dịka Chioma si wee kwuo n'ihe mkpatakwanụ o ji dịka mgbe ahụ UNESCO kwuru ya ka anyị mepeziri anya bụkwa na o si na mgbe ndị ọcha kwuru ya. Ihe ahụ anyị ga-asị na ọ ka na-eme anyị site na mana colonialism ihe niile, mana dịka Chioma si wee kwuo ibe na ndị otu anyị ndị ọgbọ anyị, aga m asị na mgbe ahụ ebido mebe ihe ụlọ ụka generational courses, generational genwa. Ọ bụrụ na ị na-aza otu a m na-aza Atama, aha m bụ chief priest. Ọtụtụ ndị otu m mgbe ahụ ga-agbanwechaga aha ha maka na ka e ga-esitewakwanụ chief priest kwa asị na ịbụ priestess ịbụ nke a kpọọ gị ihe niile a ga-akpọ gị ihugo asị na generational course. Ịga n'ụlọ ụka ka a gbanwee ya ka ị ghara inwe generational course. Ịbụzi bekee, ọ bụrụ na ịza aha bekee ma ime ka onye bekee ọ na-akpọ mgbe akọ ga-agba echiche obodo Igbo bata saying yeah man, no fuck you man, ọ na-atọ ụtọ ihugo. Mana aga m asị na ọ dị ka ọ dịzi ka a na-egezi ntị nwayọọ maka n'ile anya kemgbe dịka mụ na Chioma na-ekwube na social media, ịdị anya na-ekwu okwu na-etinye bụ mkpu maka ndị akwụsịghị itinye bụ mkpu maka na ma anyị bido tibe mkpu ahụ ogwe ndị na-asị taa kedu ihe m na-akọ ịhụ na onye tie mkpu o jikwe nwayọọ gawa azụ
maka na a ga-ajụ gị ajụjụ, a ga-akwa gị emo, a ga-achị gị ọchị, a ga-akọ gị ọnụ, a ga-asị gị kedu ihe eji Igbo eme iji wee na-eme mgbeke i wee gụchaa akwụkwọ wee si o nwere onye kpọ nna m wee si ya na ya bụ na ha hapụrụ m ma gụsị akwụkwọ wee zuzube ezuzu. O wee bụrụ maka gịnị na m na-eti mkpu asụsụ Igbo, o wee bụrụ na m gụsịrị akwụkwọ wee zuzube ezuzu. Onwekwa mgbe ọ bụ ụmụ nwoke ka a na-aya ha si na ihe abụrụ ọrụ ụmụ nwaanyị ga na-agagharị ime. Ọ bụrụ na na-ekwu okwu na be anyị mgbe ahụ, ọ dị ka na-ege gị ntị, ọ dị ka ị na-ama aka, ị na-ama ụmụ nwoke aka, achọghọ ka ọ bụrụ gị nwa na-eme ya. N'ihi ihe dị otu a, ọtụtụ ndị bido wetinye ya bụ mkpu wee gaala azụ, ha tie ha gba nkịtị, maka na ịgwa gị eziokwu nwoke onye ga-akwụ gị ụgwọ ya kemgbe chọma kuboro ama mụrụ na-akwụ gị ụgwọ ma gị wee na-ekwu okwu Igbo. Onweghị onye ga-asị gị na ihe ị na-eme dị mma. Ị na-echekwa ka mmadụ si gị na jisie ike na ọrụ ị na-arụ na ọ dị ụtọ. Ọkwa ugbu a ka anyị bidoro wee nụba jisie na ike. Mgbe ahụ anyị bidoro gasịcha, a ga-asị gị kedu ihe ị na-ezuzu, kedu ihe ị na-akọdebe ihe a, maka na ị ga-asụ nsụpịrịsụpịrị wee dị ka ị gara akwụkwọ wee dị ka ị mara ihe. Ya bụ na aga m asị gị na ọ dị ka ọ ka na-agbakwa ya bụ egwu atịla ọgwụ, mana ọ dị ka ụkwụ na-esizi ike nwayọọ nwayọọ. Ndị na-ekwu maka asụsụ Igbo a na-egezi ha ntị. Ihere ị ga-ahụ na ọ dịzị ka ndị bido n'obodo oyibo bụ ihe kachasị wee Igbo na-atọ ụtọ. Ụmụ ha na-aza ha Igbo, mana ị gaba ya ọ ga-abụ stone na kwinsi na ihe niile. Ọ dịzị ka ọ gbanwezila agbanwe, mana aga m asịkwa na ejikwa nwayọọ. Ugbu a ka ị ga-ahụdo mmadụ nwa ya sụọ Igbo tinye ya na soshal midia ka ndị mmadụ kirie. Afọ 5 gara aga, afọ 6 gara aga, mmadụ agaghị onweghị nne na nna ga-atinye nwa ya ebe ọ na-asụ Igbo, maka na a ga-akọ ya ọnụ, a ga-asị ya na ọ naghị aga ezigbo skuul, na ọ ga-aga ụlọ akwụkwọ praịvet ebe anaghị atinye Igbo cha 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 ka o wee dị ka ọ na-aga akwụkwọ. Ị na-ahụ ya nwatakịrị ọbụla dị ka ọ sịrị nne m maọbụ nna m, asị ya taa my mommy my daddy, ọ bụrụ nne m na nna m. Ịhụgo ya, be anyị bụ isi queen ọdịmma, mana isi eze nwaanyị asị tụfịa ọkwa Holy Ghost fire. O nwere ihe mere anyị n'isi, o nwere ebe ụmụ wee wepụ, mana ọ dịzị ka ndị na-ekwu okwu jizi nwayọọ wee na-atinyeji ya bụ uchu ka anyị nwee ike wee na-eche echiche ka mmadụ wee na-amata na ị nwekwara ike ịsụ bekee sụọ. Amụrụ m n'ugwu Hausa, ana m asụ Hausa. Ị nwere ike ịsụ French, sụọ Spanish, sụọ ihe niile ị chọrọ ịsụ. Mana n'agbanyeghị ihe ndị a niile na-eme, ị ga-agakwa na ngalaba soshal midia ugbu a hụkwa ndị ka na-ekwu na biko na nwa ya amahụ maka ndị ọzọ, mana nwa ya agaghị asụ Igbo, ọ ga-ebugoro ụzọ wee sụchaa bekee wee mụọ ihe dịka Spanish na French tupu ewekwubegoro asụsụ Igbo. Maka na gịnị, kedu ihe eji Igbo eme? Ndị Igbo na-echebe nọọ ndị ọzọ ga-enyere ha aka ka e wee jiri Igbo mebe ihe. Ha na-eche ka ndị ọcha bịa jiri Igbo ha wee mebere ha ihe. Ị na-ahụ ya, anyị na-eche na anyị sụọ Spanish, sụọ French, na ndị ọcha bụ ihe ga-echetala anyị asụsụ Igbo. Ịma na esimi ana m na a na-esi n'ụlọ bido that inferiority complex. Ọ na-esi n'ụlọ bido. Aga m use my family as a perfect example. Ha bido bịawa obodo oyibo before anụ agha na Nigeria. So my uncles, my first uncle left Nigeria before the war to go to the UK. Then my second uncle, rest in peace, because just buried him yesterday. And Akakro, one of Ezinihide, who is responsible for bringing pretty much maybe half of my community to the US, left during the war, right, with his wife. My dad, Bera America in 1972, and my grandmother, came after, and all my cousins and all that stuff. So my family, Agawala to second, third generation. But one who cousin Igbo. In fact, Igbo. Now, the degree of Igbo speaking the different, because I'm from Port Harcourt, because my mom insisted, because I wear both of them. And then I moved here, when I was 13. Now, for my cousins in Kamuro, Eba, na Igbo, na Igbo. One of
one of the things that was very, very instrumental in planting that seed of Igbo speaking was in the name. Cousins niile and Chioma is boring. You know, my cousins those names that you have to explain it. And it is in the explanation that you will not say, Papa Mwonye Nigeria. You will have to say, I won the Nigeria. So one of the things that the patriarchs of my family did that was very instrumental, itige Igbo n'ọnụ itige Igbo first n'isi was that thing of I abiala here, but I'm Igbo, onye ọbụla na-aga Nigeria. And I spent most of my Christmases of all of my life Nambisi. Like it was a no-brainer. When my mom would go for things like maybe August meetings and stuff, even from here, so that's Igbo, you know, that's Igbo, or that difference for native tongue, especially when you come abroad. What really keeps that pride in is keeping that connection back at home. Like my family's migration pattern is different. So what I did was here necessarily because I grew or it was a matter of you know, continue to just propagate here, but I wouldn't. So for that, you know, ndị mmadụ bịaruo ha bịa nwere ike ịbịaruo iwe adults ịbịala America before you ga-amaga arụwala ọrụ, you know, home, you know, time in ịbịala now, you're facing racism for the very first time, you know, ga-abịa you feel that complex abata gị n'isi si ibe otu inwe that complex na otu isi asụ ga na ndị ọcha na-achị gị ọchị ị ga-achọkwa ụmụ gị gị feel no has to wear English when that accent, and you know, if somehow they don't sound American, that's going to be very, very traumatizing for them. But to hear people now what that this, and I tell them this all the time as somebody who grew up most of her life in the US, the bullying that you get is going to be universal. Number one, you're going to get bullied even if you have an American accent. I was in AP classes. Anybody who grew up in America might held GT and AP classes, to the point where Americans are saying like, but you are African, so why are you in African classes? And I say, but you're American, why are you failing in English? Do you understand? So a lot of the pride I had audacity like at work, I would say Igbo things, like that sort of superior complex that we have as Igbo people in Nigeria. Language is rooted in the foundation of culture. And it were for that part, especially with the naming. I feel like one of the things would be removing the naming, because from the naming, give me explain, because I mean, I say, in Nigerian account, say, Mama say I be Igbo kind of thing. It is in the name that the first identification happens, and the identification of self. Because it would Igbo, I go Igbo, Igaro school, and you have that superiority complex as Onibo. In Aga village, now a whole lot Papa Gina Mama in Aga village, now you are living like a good life. In Aga doesn't achieve culture, but to go on when a culture. Igana with shoulder pad like so for me, I think one of the things that made it was how get so busy, and they are trying to prevent their kids from being bullied without knowing that the kids will get bullied regardless. As a Nigerian kid, you will get bullied because in our past class all the time. You will get bullied for being too smart. You will get bullied. In fact, the reason why it seemed like I missed some of the bullying was literally because there was another Yoruba person, the other Black person who was in my like mostly white school. And for them, they could not understand that when the African achocha brananya. Otu nwada marachi shikwo. No ndocha gabia that validation. No ho aga gwa na ejije anye dị mma before I may accept. Oh ho aga bia maybe only can ha lo onye ocha ha bia so ntakiri Igbo. Oh mgbe ha ka ga bia feel with that pride. And because our parents are usually our first influencers, your family is your first influence. Oh yeah,
One no nelu na so mama boy so why Igbo now because that may we fear from my social media interaction. Even my niece, I'm here and all that stuff. In one summer alone, Bobby Drobia no longer. As I got made shows of Banyoko, ya na near. Because Umaka no kahana agota. And because Umaka can learn that language, Umaka can learn 5 languages before the age of 14, as long as you expose them to those languages. So our parents, our family members are the root cause of that separation or that embarrassment or that shame that you feel that isu Igbo mo isu asusu mother tongue okay. Na ndị ọzọ ga-elegha anya ka iwu onye what me onye Jew man, like if you don't know what's up, right? So all when our parents wear that pride na pass ya down, if you're the type of person who speaks English, like I speak English with an American accent, obviously, but I'm switch Igbo, more switch pidgin, more switch Igbo slang, switch whatever. And you can't manufacture that swag. So that pride, all our parents, our family members that would impose it, that would encourage it, that would groom it, right? And that pride, they grew more than imegi. Do you know what it means to be bilingual or these? What on easy now? So I be pride and nation from our family, but can we break that? So Sister Chome, here lem chori kuna about 99% of who could know. Say our parents. Upper background. I believe. Well, even here this now, yeah, okuru fuma, but kaya dey see na obi obodo yibo right from her teen age. But the same issue now, our parents have been obodo, ma dey na east, ma dey be the popular mana na wo na obodo yibo. Ị ga-akọma kwa ga-abịa kụziwere ụmụ ha ụdị asụsụ Igbo anyị ewere English maka gịnị nke Sister Choma na ọ bụ n'obodo oyibo nke ya dị very understandable mana parents bi na obodo Nigeria even though biko n'ala Igbo sef ga-ahụ ha ewere English ihe a ga-asị ewere English sụwara their children were English train what their children ọ dị no proper so the only thing the only solution for our parents just like she said, children learn easily. There's one of our children that I teach in the UK. Though their parents are going to ask them, Hana Swibo, Hama go, Hama come, when you could be Koyarayaka. But at the moment, we do less than, don't worry, 6 weeks. Can Hamo, Ebola, just say Ebola, Chagasem, Abolanch. At the moment, just within 6 weeks of teaching even though Hamad did the language at all. So the whole issue falls back to our parents, especially those living in Nigeria. Fine, English is good though. Mana make Hamara na asụsụ Igbo or ABC bịa. Hamara they go, they come. Everything gbasara asụsụ Igbo. Then they will say asụsụ English patches ya up and aga. Ihe kpatakwana ya bụ ịna-anya na ka esi wee lụọ agha mgbe a kwụsịrị agha mgbe ahụ ka ọ dị ka ebidoro gbanwebe aha nnukwu ndị mmadụ wee bidozie maka na alụchara agha sị na akwụsịgo mana akwụsịghị ịghọtago ọ dịzịa ka ndị mmadụ na-esi ala Igbo maka na emebichala ihe dị n'ala Igbo hapụzie ka ha nwee ike wee nabata ha ebe ha gara ebido gbanwebe aha ha ịhụzie ndị mmadụ mgbe aka ebido zaba ọtụtụ isi na Okeke izabaza Christian isi na Christian izaba ndị dị ma nna m ma nne m aha na-agbanwecha maka na mgbe m towere ama mgbe m na-ajụ mpa m ka ezi ka unu na-aza aha oyibo maka na aghọtachaghị m ya mana ha nwere aha Igbo mgbe a ka ebido mebe kedu ihe a na-akpọ ya baptismal name maka ndị na-eji Catholic na ihe niile baptismal name ga-abụnata aha oyibo ndị ụkọchukwu wee si aha ndị saint ị ga-azata aha ndị saint mgbe aka ọ dị ka obidoziri esibe ike then anyị wetazi aka na mgbe 80s mgbe a mụziri ndị nke anyị aha bekee bụzi baptismal name ya first name gị amụ ha anaghị first name ịhụgo that self-esteem ahụ Chioma kwuru maka ya ebido wee na-abawanye
ịbịaza na ndị 90s wepụzi aka ebe ahụ nwa ọzọ na-aza n'aha Igbo cha 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 onye ọbụla amụrụ nwa ihe ọ ga-ebu ụzọ wee nye ya ga-abụnata ha bekee anyị kacha masị wee kwuo ọ bụrụ na ị na-akpọ nwa gị ha bekee o nwere ihe na-eso ya mgbe ahụ m na-eto ama m nọ junior isi ha na junior ihe ọzọ bụ bring water go this come how are you ihe niile maka na ebido ịkpọ ha na mmadụ aha bekee ihe na-eso ya ọ na-adị ka ihe na-esi n'ụbụrụ gị ihe na-eso ya ga-abụnata ihe echiche bekee ihe bekee mana ịkpọ nwa gị Chioma maọbụ ịkpọ nwa gị Ngozi onweghị ka nne na nna Igbo ga-akpọ nwa ha Igbo Igbo ghara ịbanye ya n'ime ya ma ọ bụrụ na ha nọ n'ala Igbo mgbe ị kpọrọ ya Chioma ị ga-esi mata onye ọ bụrụ bịa isugodi bịa mana mgbe ị siri ya blessing ga-esonye come ị na-ahụ ya maka na ihe eji dịka mgbe ndị ọcha bịawara wee na-eme colonize ihe niile ihe ha ji wee mee ya ọtụtụ bụ asụsụ dịka ihe a ndị ugwu na ndị Fulani na-eme ndị Fulani bịara wuru asụsụ ndị ugwu mana ha nwa nwezie ugwu Awụsa niile ị na-ahụ ya anyị ebido ebeza na ndị niile 90s mgbe ahụ ka ebido mebe vernacular mgbe ahụ ka ebido mebe Pentecostalism a o wee buo ibu mgbe ahụ nke bụ na anụ anaghị Igbo maọbụ ihe ọbụla bụ Igbo na ndụ gị maọbụ o nwere mgbe a na-akọ m ọnụ na nne ya ekike ọ bụrụ ndị Igbo rụrụ ya ọ bụghị ndị Igbo rụrụ ya mana ike ekike a sị gị na ọ dị Afrịka na mgbe eke ị ga-eyi nata Cinderella like akwa ka o wee bụrụ na ị na-eche dị ka onye bekee mgbe ahụ ka ọ dịzi ka low self-esteem a wee pụtaba ọfụma maka na ndị gara obodo oyibo batazịa ọ dịza ka ha nwa na ndụ ha kachasị mma ezinụlọ brother just came out from the UK maọbụ ewebido mepezi social media social media wee dịza ka ọ ndị bekee rụrụ ya nụnụnụ ị ga-ebido n'ụzọ wee gosi na iso n'ihe a na-eme site na ka isi asụ bekee na ka isi egosipụta onwe gị low self-esteem ewee banye anyị n'ọbara banyesi anyị ike o nwere mgbe ọ ga-abụ ịnụ na mmadụ na-agụ asụsụ Igbo na mahadum ụdịrị ọchị a ga-achị ya ụdịrị emu a ga-akwa ya ịhapụtara ihe niile na-agụ o wee bụrụ Igbo ma ọ na ị na-akụzi na-abụ ịbụ onye nkụzi Igbo mgbe bidoro ọja festival anyị bido wee gaba wee na-eti mkpu na-aga n'ụlọ akwụkwọ ọ bụghara na ịma ihu onye nkụzi Igbo ị ga-ama o so n'ihe nji wee kpọọ ọrụ ndị nkụzi Igbo ọgbakọ ka e wee kụziere ha ka esi adị ka mmadụ maka na ịhụ anụ onye bụ onye nkụzi Igbo ị ga-ama mbụ bụ na ọ ga-adị atịtị ọ ga-adị ka onye a na-emegbu n'aka ọ ga-adị ka onye ahụ bụ onye nkụzi ka penachacha mpe n'ụlọ akwụkwọ ahụ self-esteem maka na ihu ọ na-akụ mgbe ndị be anyị ga-akọ ya ikwu mgbe mmadụ na-eme mere self-pity kind of life maka na ị na-akwụ onwe ka na-etozughị etozu but dịka Chioma si kwuo for goodness sake gịnwa bụ onye na-asụ asụsụ abụọ you are a bilingual anyị amaghọdị ihe anyị nwere ewee bido wee dịka ihe anyị na-eme ugbu a bụ building that self-esteem ọ bụghị asụsụ Igbo na ihe anyị na-emezi bụ building that self mgbe ha kwuru onye dịka Chioma na-ekwu maka asụsụ Igbo ọ dịza ka okay ebe onye dịka Chioma na-ekwu maka asụsụ Igbo mgbe a mụ onye dịka Loretta na-ekwu maka asụsụ Igbo Loretta akabeghị nkanụ a ga-asị mgbe onye dịtụ ka 20, 30, 40 na-ekwu asụsụ Igbo ọ dịtụkwa ka ọ ghara ịbụkọ ihe ndị mgbe ochie maka na o nwere mgbe asụsụ Igbo dị ka ihe ndị mgbe asụsụ anyị bụ ihe ndị mgbe ochie things we should leave behind old things have passed away and new things are here so anyị ga-adị new new bụ na oyibo so I think the major problem bụ self-esteem ahụ gbariri mgbe a nụrụ agha wee dịkwa ka nke ahụ ezu ndị ụka wee bụrụ nke ha wee nya ịbịa na o nwere ebe ị ga-aga ugbu a n'Enugu ma na Port Harcourt one street na-ahụ 45 churches onye pụta omepe ụka nke ya o mepe ha anụ ọsụgbo oyibo gbagọrọ agbagọ ewee woli ya wee si n'ihe niile na o nwere onye nọ na ezinụlọ na-eyi okpu red o nwere ezinụlọ enweghị onye na-eyi okpu red ndị be anyị ewee na-anapụ ha isi site n'ụka iwee hụzie anya ihe niile anyị ji wee bụrụ mmadụ dịka ndị Igbo egburisi anya o wee dịzi ihe dị isi na Igbo onye Igbo maọbụ isu
Igbo maọbụ ịza aha Igbo. Ya bụ na aga m asị na ebe nne na nna anyị ha ọkacha ndị nke agba ọhụrụ a anyị na-ekwuru maka ndị nke mụrụ anyị, ndị nke agba ọhụrụ a bụ ihe ka njọ maka na oyibo ha na-achọ ịbụ. O nwere ihe chọma dere bosi enyi m kesara oyibo anya bụnata ha anyị akwụghị ebe ahụ idekwa na Igbo anyị akwụghị ebe anyị bụzi ụsọ maka na oyibo anyị niile ka na-achọ ka ọnụ anyị sie ike na ya ma ọ bụ ihe anyị na-asụ asụ. Ịbịaza na Igbo anyị anọghị ebe ahụ, ịbịa na Hausa anyị anọghị ebe ahụ, na Yoruba anyị anọghị ebe ka anyị kwụzi akwụ. Nhụzi ihe eme ihe onye ọbụla bụzi ụsụ. Ịmụọ nwa gị si na ị ga-achọ ka nwa gị bụrụ ụsụ maka na ị gaghị akụziri Igbo oyibo kwanụ akesighị onye ike ịkụziri Igbo ịnọghọ n'oyibo ịnọghọ n'Igbo. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị ga na-ekwusi okwu ike na that self-esteem, mmadụ onwe gị tọgọ ụtọ, onwe gị jugo afọ. Self-esteem ahụ bụ ihe ga-eme na dịka nne na nna ị ga-enye nwa gị aha Igbo because there is no how nne na ọbụla ahụghị Igbo n'anya onwe ihe ga-emenata ka ụmụ ha enwe ihe ọbụla gbasara Igbo ha agaghị enye ha. Iwe ka na-ewe m na first name m bụ aha oyibo maka na ndị nne amụrụ na mgbe first name aha oyibo. Ịbịaza mụ na ndị mmadụ ka na-anụ ọgụ na ebe a maka na dọkụmentị m bụ aha oyibo ahụ first name. Ọ bịa sị that ihe na-atọ m ụtọ na US a ga-eme gị preferred name m biko kpọọ ọnụ m Amarachi na hụ ya. So no self-esteem, building back our self-esteem, our pride. Ọ ga-abụ na ịpụta ọtọ ọgụ ụtọ ịbụ onye Igbo, ọtọ m ụtọ ịbụ onye Igbo. Mmụọ nwa aga m agụ ya aha Igbo, mmụọ nwa aga m akụziri ya Igbo, mmụọ nwa aga m asị ya nekwe ebe isi, nekwe ka anyị si ekwu ya, nekwe ka anyị si ekele. Mana ọ bụrụ na afọ gị ka na-arụ gị ma ọ bụrụ na ikwute Igbo ebe ị nọ, ịhụ na ọ ga-apịa ezigbo arụ ka ụmụ gị nweta ya bụ ngọzi ebe isi. Maka na ọ bụrụ na ị nwee ya bụ ebube iwe ike wenye etu ya ụmụ gị. Ya bụ dịka anyị si kwuo, family is the like ebe ahụ bụ isi sekpụnt ezinụlọ anyị. Ebe ahụ bụ ebe nsogbu mkpụrụ anụnwa, ebe a ka a ga-ebidokwanụ wee dozibe ya bụ ihe mebiri emebi. Maka na ezinụlọ anyị bido doziri ya, obodo ga-edozini ya ebe ọ ga-adịzi mma. Mana ọ bụrụ na ezinụlọ anyị ka na-eme ka ọ ga-enye anyị ezigbo nsogbu. Ya bụ na ekpere anyị bụ na dịka a si ekwukwa okwu a na ndị a na-agwa ga-anụ ya, na ndị nne na nna ga-amata na nwa gị nwere ike ịsụ Igbo, sụọ Portuguese, sụọ Bekee, sụọ ihe niile, n'ihi na gịnwa bụ nne na nna ya na-asụkwa ha abụọ. Mana ichezi na nwa gị sụọ, ọ bụ na ọ sụọ Igbo, ọ ga-anarịpụ ya ịmụta asụsụ Bekee. Ma ọ dị ebe ihe ahụ si, mana ọ ebe nsogbu dị. Ọ bụrụ na edozighara ya bụ nsogbu, ihe ga-adị mma. Mana dịka m si kwuo, ọ dịtụ ka ndị a na-agwa na-anụtụ obere obere. Onwe ndị ọ na-abanyezi ntị nwayọ nwayọ. Onwe ndị ana m ahụzi na ọtụtụ ndị nne na nna na ọ na-atọzi ha ụtọ ka nwa ha sụzi Igbo. Onwe ndị ọ na-abụzi na a na-ekwuzi ọ dịzi ka ha bidoziri ugbu a gabụkwa n'oge. Ọ bụrụ na onye ọbụla bidokwa ugbo ọ ga-adị mma. Mana ndị bidoro ka pelu mpe, ma ọ bụrụ na ị na-emi anya na ọtụtụ ndị Igbo anaghị asụ Igbo taa. Ndewo.